Tarek, are you ready? Yeah, I'm Yes. Okay. مرحبا Tarek. Hi, مرحبا. Ibra. كيفك? Okay. So Tarek said hi because we also say hi and we also say bonjour, as I said last time. So you can reply to marhaba with marhaba, or you can say hi, or you can say bonjour, and the reply would be the same. Hi, hi, bonjour, bonjour. And he said kifak. Kifak, it means how are you? كيفك? Can you hear us? Yeah. Me or No, so as I said, we're gonna do sentences. I'm gonna say something to him. He's gonna reply, and then I'm gonna tell you what we said, and check with you if you understand, like you can repeat it and so on. okay. So I will start again just for the conversation. So مرحبا طارق. Hi, Ibra. كيفك? أنا منيح وأنت؟ الحمد لله. كان نهار طويل. So أنا منيح نسمى it means I am good. أنا منيح. Can you repeat? أنا منيح. No. And when you're a woman, you say أنا منيحة. You put an A at the end. أنا منيحة. Yes. And he asked me also وأنت. وأنت it means and you. And you masculine. So you would say أنا منيحة وأنت. I would say أنا منيح وأنت. So when I'm asking you, I use أنت. When you're asking me, you use أنت because I'm a guy. أنا منيحة منيحة. وأنت منيحة وأنت منيح. And you actually made a good question in Arabic without realizing it. وأنت, it's like she too and you. So you basically asked me, yeah, وأنت أنا منيح. Now, instead of saying منيح, Tarek, what can we say instead of منيح? الحمد لله. Other than الحمد لله. الحمد لله. ماشي الحال. ماشي الحال. الحال. ماشي الحال إنسان ستاريا مرجع بيه. My spirit is okay. And we can also say تمام. تمام. And now we talked about the good stuff. Let's say Tarek is having a bad day. How would Tarek say? Tarek? مش منيح. Okay. مش منيح. مش pentru negație. For negation. Yes. مش منيح. What else, Tarek? We can go into some Lebanese slang like فاقسة معي. Okay. Or, فاقسة معي. This is slang for I'm not good. And the word for word translation, it means it has burst out with me. It's like, you know, when the egg, when the chicken makes an egg and then the small chick has to come out from the egg. In Arabic, we say bifos, which means it comes out. So it's like I'm explaining the expression. It's an expression, you don't have to understand it, you just use it. But if you understand it, it will make more sense. So it's like when you're comparing yourself to a small chick that has just got out of the egg, which means I'm annoyed. It means I'm annoyed, sunt enervat, sunt prost dispus. And something else, Tarek? مزعوج. مزعوج. Annoyed. مزعوج نسمى enervat. Annoyed. زعلان. شيء alphabet زعلان. سوبرات. هيك تطلع masculine. كون فك. How do I make the word زعلان feminine? So زعلان is for masculine. زلمة. زعلانة. زلمة. شيء لمزعوج. How do I say مزعوج in a feminine? Same thing. Same thing. You put an E at the end. مزعوجة. مزعوجة. So مزعوج masculine. Usually the feminine is always has an A or an E at the end. Some words like منيح becomes منيحة, but for example مزعوج becomes مزعوجة. So it's either A or A.
Yeah. Yes. Okay. Next, so I asked Tarek about how he is. He told me he's great. Okay. And now I will pretend I don't know Tarek. So I will say, Tarek, قديش عمرك؟ قديش؟ لك ما يصير انت بمدار كنت طارق قديش عمرك؟ عمري 26 سنة. اوكي قديش عمرك؟ نسمي كتس اناي تو عمرك نسمي فيرستا تا سو اني تي قديش كت براكتيك سبوي كت اني تي how age you asta e traducerea mot-a-mot. So I was explaining the word for word translation for this sentence. And if it's a female, you don't say عمرك, you say instead of a kappa, pui i kappa, عمرك. Deci, Amalia, قديش عمرك? Yeah. Say it in English, it's not a problem. 30. 30. 30 سنة. 30 سنة. Every time you say your age, you can say or either the number, like 30, because if the question comes like this, قديش عمرك, you say 30. You don't have to say سنة because people understand, but the formal way is to say سنة, which means years, but it's in the singular form. I will do this lesson after, and you will notice that the ages from 0 to 10 are in the plural form. We say سنين. Like for example, 1 year is سنة, 2 years is سنتين, 3 years is سنين, and it stays the same until number 10. From 10 and above, all of them go back to the singular. 11 سنة, 12 سنة, 13 سنة, 14 سنة. It's only the first 3 that have a specific case, the first 2, and then from 3 until 10, the 3 سنين, 4 سنين, 5 سنين, 6 سنين, and then from 10 and above, it goes back to the singular, which is سنة. So 11 سنة, 12 سنة, 13 سنة, and so on. So Tarek said he is قديش عمرك طارق؟ 26. 26. 26 it translates literally into 6 and 20. شاسة شي دوزيج 26. طارق تشرفنا تشرفنا بمعرفتك. Amalia, do you remember what تشرفنا means? Not really. It means mi-a părut bine. Nice to meet you. It's a pleasure. So, and you can say many answers, but Lebanese are known to, in Arabic, we say jealous hon, which means we exaggerate our answers. So here we can reply with بمعرفتك la masculine, și معرفتك la feminine. And it means, he said, it's nice, no, I was honored. It literally means word for word, it's I'm honored. And the answer would be with your knowledge. Of knowing you. I am honored, and you say of knowing you. And then the other answer would be تشرفنا, you say فيك أو فيك. فيك أو înseamnă or. Wow, it means or. Fik is with you, and fike with you de la feminin. Deci, răspunsul gen تشرفنا Amalia, și tu îmi spui تشرفنا și care e cuvântul din exemplul ăsta? Fik. تشرفنا fik. Ia spunem تشرفنا. تشرفنا فيك. Nu, spunem doar تشرفنا Ibrahim. تشرفنا إبراهيم. تشرفت فيكي Amalia. Sau doar fiiche. Acum, e rândul meu, ala daure. وأنا حسير 29 بحزيران. Okay. Tarek, can you translate what I said? Gabby said he's gonna be 29 this you said حزيران? Yeah.
I forgot the names of the months in Arabic. This June. He said he's gonna be 29 this June. And it is وأنا and me حصير I will be 29 دوشنو بحزيران in June. B litera B din română, în cazul ăsta se pronunță B și B înseamnă în. Okay, perfect. Tarek if Tarek wants to exaggerate his answer, which happens a lot in Lebanon, if you tell someone I'm 28 or I'm 26, the regular answer, what it will be, Tarek, you know? Maybe not this one. No, I wouldn't know it. What's It's the exaggeration? العمر كله, for example. Oh, yeah, that's when mostly when we congratulate people on their birthday. Yeah, العمر كله, it means like hopefully you live for like a lot, long time. العمر كله. We do like to embellish our yeah, we do like. So I want I will tell her. So قديش عمرك؟ 30. عمر spune așa, عمري 30. Vârsta mea e 30. عمري 30. عمري 30. العمر كله. să trăiți. Un fel de să trăiți. Long live Amalia. Bine, acum să mergem puțin mai departe. Tarek? Yes. أنت الوحيد عند أهلك؟ لا، أنا عندي أخت أكبر مني، عمرها 30 سنة. One second, I'm writing because I'm gonna give you everything after we finish, so you can have it and repeat. Okay, so I asked Tarek, أنت الوحيد, are you the only one عند أهلك, to your family? ești singurul la părinți? أنت الوحيد عند أهلك. أهلك înseamnă părinți, عند înseamnă la, الوحيد the only one, أنت știi. Și el mi-a răspuns, أنا عندي أخت, am o soră, أكبر, mai mare, مني, de mine, decât mine, عمرها, iar vârsta ei 30 سنة, 30 de ani. Deci, أنا عندي أخت أكبر مني, am o soră mai mare ca mine, are o vârstă de 30 de ani, عمرها 30 سنة. Acum, e rândul meu, Tarek, it's my turn. يعني انتو اثنين بالعائلة مزبوط؟ ايه، نحن اثنين بالعائلة، وعيد ميلادها بشهر آب، بتصير 31 سنة. Ok, deci ce am spus noi este următorul. We said, يعني literally înseamnă it means. يعني înseamnă it means. Înseamnă. Adică un fel de adică. În propoziția asta înseamnă adică, dar mot a mot înseamnă. يعني انتو اثنين بالعائلة, انتو اثنين, voi sunteți doi în familie, اثنين بالعائلة, اثنين doi, în عائلة familie. يعني انتو اثنين بالعائلة, și cum am spus, مزبوط, deci voi sunteți doi în familia ta, adevărat am spus, corect am spus. Adică am înțeles bine, مزبوط. Și
Și el a spus, tare, نحن اثنين بالعائلة da, suntem doi în familie وعيد ميلادها și ziua ei din naștere este în luna a 8-a, în august, ab înseamnă august. Deci, وعيد ميلادها ziua ei din naștere بشهر în luna ab, august. Nu, scuze, وعيد ميلادها بشهر اب adică în luna august. بتصير 31 سنة. بتصير adică ea devine, nu el devine, el e بيصير. ea بتصير 31 de ani. Adică, practic, împlinește cei 31 de ani. Acum, Tare, Yes. Tare, ايه برو. أنت شو بتعمل؟ تشتغل ولا بتدرس؟ انا بشتغل انا بشتغل ويب ديفلوبر بشركة اسمها سيرف مي. انت شو بتعمل؟ Ok. Deci ce am spus eu? Am spus, Tare, أنت شو بتعمل؟ Adică, Tare, tu ce faci cu viața ta, în general? Înveți sau lucrezi? Tishtaghel, adică lucrezi, walla, nu walla, walla, e un e, un fel de e. So, walla is, I swear to God, but walla e cu un singur l, mai puțin accent, nu e ca ăla, și înseamnă sau, un fel de au. Noi am învățat cuvântul au, acum învățăm walla. Walla nu e ca walla, walla. Hec, walla, hec, walla. Vezi cum se schimbă și gura? Nu e la fel. Walla, walla. Tedrus. Tedrus adică înveți. Tare, tu ce faci? Tu lucrezi sau înveți? Question mark. Și el mi-a spus, Ana bishtaghel, eu muncesc, beșerche, într-o companie, Esma, numele, al cărui nume este, adică numele ei este, și prima a spus numele companiei, Serve Me. Enta șo bta'amul, tu ce faci? Și eu am să răspund, Ana بدرس لغات. Eu predau limbi. Ana بدرس لغات. وبشتغل بشركة. أنا بدرس لغات. eu predau limbi. predau لغات limbi. وبشتغل și lucrez بشركة într-o companie. Acum. Ok. تمام. طارق تمام. كثير حلو. حبيت. So, تمام înseamnă e foarte bine. كثير حلو, foarte frumos. Și حبيت, I like what I'm hearing. Deci oricând, حبيت e un fel de gen in Romania. So in Romania we use gen a lot in the conversation, and habet is one of the parasite words we use a lot in Lebanese Arabic. Every time someone tells you something that you like, an interesting idea, any interesting thing, and you like habet, wallah habet. كتير حلو, إيشو حبات. So you can use a whole conversation just using كتير حلو, إيشو حبات, and the word it's for excitement. So when you're very excited, whether it's positive or negative, whether it's a good news or a bad news, but mostly it's for bad news. When it's bad news, you say, it's like, oh, ce s-a întâmplat, știi, un fel de, oh, nu mă așteptam, sau mai faci cu mâna așa, când cineva îl arde, yeah, when someone burns someone into a conversation, când îl arde la discuție, îi dă o replică foarte tare, și îl șterge pământul practic cu el. مسح الأرض فيه, adică l-a făcut praf. Și faci expresia asta. Și de exemplu, when you're watching a football match and the guy misses the goal,
but before you think he's gonna put the goal, and you're like, yeah, bye, yeah, bye, like, oh father, oh father, oh father. So we have a lot of expressions, very weird. And حبات and كتير حلو, we use them a lot. How's the food? حبات. How's the music? حبات. How's the restaurant? كتير حلو. حبات. So we use a lot of حبات وكتير حلو. Maybe it's us only, the people who live in Beirut, we're more feminine, but we use them a lot. And now We are more progressive. okay, now when ساكن. أنا ساكن بدبي بس. yeah. So يعني suppose أموتاسي سبون. When it disconnects, please join the same link because we have only 40 minutes for free using Zoom. So please join again. على فكرة when ساكن, the word على فكرة I did not say it, but it means by the way. By the way, على فكرة when ساكن وندي لوكويشت. when وندي ساكن لوكويشت. على فكرة when ساكن, Tarek said أنا ساكن بدبي. It means eu locuiesc în zona Dbaie, care e la how many kilometers? Where is Dbaie, Tarek? When Dbaie? The voice cut off for a second. I said that in 10 minutes the meeting will stop, so you'll have to join again. And I was asking you, where is the Dbaie? When Dbaie? دبي بعيدة عن بيروت تقريبا 17 كيلومتر. 17 كيلومتر. El a spus, Dbaie este Dbaie بعيدة عن بيروت, e departe de Beirut 17 km. E la o distanță de 17 km de Beirut. Și aici îi spun, هلا فهمت. Mersi. Interjecție, هلا فهمت, acum am înțeles. Mersi. Și acum am ajuns la întrebarea asta. You like it? You like it. كيف طارق كيف بنقولها بالعربي؟ أي واحدة. You like it, هيدي بدنا ندخلها بالحديث. مبسوط وين ساكن؟ اوكي. مبسوط وين ساكن؟ كيف المنطقة هونيك؟ Do I reply? Do you wanna translate? Okay, I asked him مبسوط وين ساكن? Happy where you live? مبسوط وين ساكن؟ يورما كيف المنطقة هونيك؟ كيف înseamnă cum, المنطقة zona acolo. Deci cum e zona acolo? مبسوط وين ساكن, ești fericit unde stai? Cum e zona acolo? كيف المنطقة هونيك? Tarek, you can say just yes. الحمد لله منطقة كتير حلوة. Deci, alhamdulillah se folosește, it's used for everything. For yes, for refusing politely someone, you just blame it on, like for example, you want to close the conversation with someone, you don't want to have a lot of discussion. So he's like, how are you? Alhamdulillah. How have you been? Alhamdulillah. So for every question you say alhamdulillah, the guy in less than 3 minutes, he will say, okay, I have to go see you soon. So you cut the conversation short. That's true. So when you're not in the mood to talk, you say alhamdulillah. When you don't want to lie, you say inshallah, because it means if God wills, but coincidentally, God never has in plan to offer you what he promised. He's always in vacation. So mama, can I have this? Inshallah. Are we going tomorrow to the mall? Inshallah. Are you gonna get me the computer? Inshallah. They all mean no, but it's a nice way to say no. It's in the hands of God. What can I do? It's not my fault. So we finished with this, and now we are with the last part here. And let me try to zoom out. Yeah. So, Tarek, can you say something in Arabic really fast to Amalia? Greetings or anything. Anything you have in mind. Can I ask a question?
Anything you have in mind. كيف عم تلاقي العربي لهلا؟ Okay, one second. Wait, wait. العربي. لهلا. Okay. Amalia. Intuiesc ce-o întrebat, dar nu știu să răspund. Ai înțeles? Intuiesc că m-a întrebat de ce. Nu, Sau cum. nu, așteaptă. Deci, Amalia, you are supposed not to have understood anything. So you want to tell Tarek, I didn't understand. We're doing this, the first sentence, you see? You want to tell Tarek now that you didn't understand. Because he spoke something in Arabic, you don't know Arabic, you want to tell him, excuse me, I don't understand. So what would you say? You would say, Afwan, or the most common one is sorry from English, or the one from French, pardon. So you would start with this, Afwan, or sorry, or pardon. I use sorry, so I'm gonna use sorry. And you will say, ما فهمت. ما فهمت. هذيك نعم انسلس. فيك تعيد. فيك تعيد هذيك pots répéta. فيك تعيد مهل. Pots répéta ما انشرت. So pots répéta ده ما انشرت. عفوا ما فهمت. فيك تعيد مهل. عفوا ما فهمت. فيك تعيد مهل. Fic. لا pots تعيد ريبيتا عمهل انشتي شوي. ما فهمت نام انسلس. ما نام فهمت انسلس. دفعت نام نون سلك. ما فهمت نون فات نام انسلس. لا ما فهمت نام انسلس. عم تردد بين. Afwan, Mohamed. Dar după ce înțeles Deci fic, عفوا ما فهمت sau sorry. Eu prefer sorry. ما فهمت. فيك تعيد. فيك تعيد. Poți repeta. Dacă nu vrei să oprești propoziția aici, spui fică تعيد عمهل. Poți repeta de mai încet. عمهل înseamnă pe, mahel gen slowly. So it's like saying on slowly, but tradus nemotamo mai încetișor. Okay. Sorry, Mohamed, fic taid amahel. Perfect. فهمت. doar cuvântul ăsta l-ai pronunțat greșit. F-H-E-M-E-T. فهمت. Hemet. Tarek, can you say something else in the same sentence in Arabic that you said? كيف عم تلاقي العربي لهلا؟ Do I answer actually the question? Is it Not now. preferable? Now you have to. I want her to practice the second part and then the first part. I will explain. اوكي. شو اخبارك هالايام؟ لا, okay. It doesn't matter what he said. You have to answer with what we learned right now. What? Sorry, I didn't understand. Can you please say it slower? Sorry, Mohamed, fic taid amahel. Perfect. Dacă era fată, if it was a girl, you would have said تعيدة. If it wasn't Tarek, it was Christina, for example, you would have said فيك تعيدة instead of فيك تعيد. فيك تعيد masculine, فيك تعيدة feminine. Okay, what did Tarek say actually? Tarek said, كيف عم بتلاقي? How are you finding? How? كيف عم بتلاقي? Are you finding العربي لهلا؟ العربي Araba. يوم في the Arabic إنه يقول pronumele de articole de definiție لهلا până în momentul actual, până în acest moment. Deci cum găsești limba arabă până în acest moment? Ce impresie ai despre, știi? Foarte greu. Foarte greu. كتير صعب. كتير صعبة pentru că e limba. Deci كتير صعبة. Sabe. De ce am pus صعبة, nu صعب? Pentru că صعبة e la feminin. Și noi am spus limba, care este lugha sau ligha, e la feminin. Și când e ceva la feminin, trebuie să punem și substantivul la feminin. Totul trebuie să fie la feminin. Când e la masculin, totul trebuie să fie la masculin. E acordul ca în română, subiect, predicat, gen și așa mai departe. Trebuie să facem acorduri peste tot. Anyways. Can I ask another question? Yeah.
كيف ملاقي أستاذك؟ How do you find your professor? كيف ملاقي أستاذك؟ كيف ملاقي أستاذك؟ لك يرى ماسكولين يراس في كيف ملاقى أستاذك؟ E foarte greu, foarte greu. Spune că tu ești, mi se pare că ești foarte dedicat, doar că eu învăț prea puțin. So هي عم بتقول إنه